Hello, my name is Cécile Baumann. I'm your host and the founder of Ganz in Bewegung. I'm an expert in movement and the Alexander technique. Our company is aimed for people who think holistically, who want to improve their mind-body connection. We are coming to you live from Zurich and Germany. Welcome to our interview with the Alexander Alliance Europe. We are delighted to have the entire team here today. But before I introduce our guests, I would like to tell you what I mean by mind-body connection. Ganz in Bewegung means the whole of you in motion. The Ganz in Bewegung system we have developed encompasses 7 fundamental components of being human. This includes your movements, your body, your environment, your experiences, your emotions, your thinking, and everything is interconnected to your breath and also interconnected. Today, we have the pleasure of talking to the Alexander Alliance team, a contemporary version of a school for Alexander technique, who is internationally linked with other schools in the USA and Japan. A warm welcome. Could I ask you to introduce yourself briefly? I'm Robyn Avalon. Margarete Tüshaus. Ich bin Astrid Lobreyer. Ich bin Ann-Kathrin Fliege. Ich bin Magdalena Gassner. Ich bin Mareike Klemm. Und ich bin Janine Stenbruck. Thank you so much. What is the Alexander Alliance? Great question. We are a group, an alliance of independently owned training programs and schools for Alexander technique. And we have been together since 1982 as an alliance. We're the oldest contemporary styled lineage of schools in this contemporary style. We have schools in Japan, as you said. We have multiple schools in the USA, and we have multiple school locations in Europe. The alliance started from Bruce Fertman and Martha Hansen, who both studied with Marjorie Barstow. And I also was probably the last generation that got to study with Marge. Marge was the first person that Alexander actually trained before he had a training program. So she's our first generation, our direct connection to Alexander himself. And it's through her style and her teaching that the Alexander Alliance has developed. One of the things I think that's most interesting about the Alexander Alliance Europe is that we're a team. We're a team of directors and a team of faculty and lead teachers. So we have a very particular and unique way of working together. And I would love to just give everyone a moment to describe a little bit more about the perspective or background that they bring to the team. My background is theater, dance, and music. And I live in America. My school is in America, and I have locations in New York City, Los Angeles, Santa Fe, New Mexico, and Portland, Oregon. So spread out in the States. And again, coming from a performing background. Who's next? I'm Margarete. I live on a big horse farm, and that is saying much about myself. I love animals. I have always studied movement and nature. That's sort of my background. And 30 years ago, I started classical Alexander training. And at my first Congress in Freiburg, 1999, I was meeting Alliance people, and what stuck to my eye was the naturalness in their movement and their being. So I couldn't help joining the school. Ich bin Astrid. I live north of Hamburg in Schleswig-Holstein, and I started with studying sports and specialized more in sports therapy, sports medicine. That was one of my main interests. And years later, through having some problems with hip joints and providing, or there was a surgery coming up and I didn't want to have it, so I met a physiotherapist, and he was an Alexander technique teacher from the Alliance.
And therefore, I was introduced to the work and entered workshop and ended up being a trainee at the Alliance. And now I'm a teacher and the owner even. Yeah. Ich bin Ann-Kathrin Fliege. Ich lebe in Buchholz in der Nordheide. Und das ist südlich von Hamburg. Und dort ist übrigens auch der Sitz unseres nördlichen Schulzweiges. Und ich war früher Logopädin. Und mir war ziemlich klar nach 10 Jahren dieser Arbeit, dass ich aus dem therapeutischen Beruf raus wollte, aber immer noch mit Menschen zu tun haben wollte. Und habe mich auf die Suche begeben und bin dann über die Alexander-Technik gestolpert sozusagen. Und ja, es war nicht so einfach, weil ich voll berufstätig war, brauchte ich eine Ausbildung, die berufsbegleitend möglich war. Und das war möglich bei der Alliance. So war sehr schnell klar, da kann ich meine Ausbildung machen und weiterhin das Geld verdienen, was ich brauche, um das bezahlen zu können. Genau, und so bin ich bei der Alliance gelandet und darüber bin ich sehr dankbar. Ich bin Magdalena und lebe auch in der Schweiz, so wie Cécile. Ich bin auch sozusagen die Direktorin vom Schweizer Zweig in Zürich. Und mich hat die Liebe zur Bewegung, zur Alexander-Technik gebracht. Ich liebe Pferde und das Reiten und insbesondere die Kampfkünste Tai Chi und Qigong haben mich zu dieser wunderbaren Arbeit gebracht. Während meines Doktorats an der ETH in Zürich im Bereich Bauingenieurwesen hatte ich den starken Wunsch, mich mehr mit Alexander-Technik auseinanderzusetzen, das mehr in mein Leben zu bringen und das weitergeben zu können. Und dafür war es, wie für dich auch, Ann-Kathrin, notwendig, dies berufsbegleitend zu machen. Und durch einen glücklichen Zufall hatte ich die Möglichkeit, die Alexander Alliance kennenzulernen und dort die Ausbildung zu machen, dies berufsbegleitend und in einer wunderbaren und sehr diversen internationalen Gemeinschaft. Mareike. Ich bin über die Musik zur Alexander-Technik gekommen. Da war ich 18, 19 Jahre alt, bin noch zur Schule gegangen. Habe tatsächlich lange danach gesucht, weil ich davon gehört hatte und irgendwie so ein Gefühl hatte, dass das sehr spannend für mich sein könnte. Ich habe dann eine Schülerin, damals eine Lehrerin damals in Bonn gefunden, hatte meine ersten Alexander-Stunden, habe mich nach jeder Stunde gefühlt, als ob ich 10 Zentimeter größer und 10 Kilo leichter wäre. Also immer eine schöne Erfahrung. Hatte damals schon den Wunsch, Alexander-Technik zu lernen, also Alexander-Lehrerin zu werden, aber meine Eltern haben gesagt, ich soll doch erstmal was Richtiges lernen, also habe ich erstmal Medizin studiert. Habe dann im Medizinstudium meine zweite Lehrerin Margarete kennengelernt und da eigentlich meine Liebe zu dieser Arbeit nochmal vertieft, weil ich verstanden habe, wie sehr in der Tiefe mein Sein und mein Körper nicht voneinander getrennt sind und wie direkt der Zugang zu meinem Wesen durch den Körper sein kann. Ich habe dann lange davon geträumt, diese Ausbildung zu machen, und als ich dann fertig war mit dem Studium und gearbeitet habe, konnte ich es mir dann organisieren, auch berufsbegleitend bei der Alexander Alliance. Und ja, ich habe dann noch meine Doktorarbeit über Alexander-Technik geschrieben. Ich glaube, das ist die erste medizinische Doktorarbeit über Alexander-Technik, zumindest im deutschsprachigen Raum. Ja, und jetzt hat es sich ergeben, dass ich dieses Team verstärken darf. Ich bin Janine und ich komme ursprünglich so vom Hintergrund aus dem Büro. Ich wohne in der Nähe von Dorsten in Haltern am See. Das ist unser anderer Standort in Deutschland. Und ich habe wie viele Büromenschen auch mit Rückenschmerzen zu tun gehabt. Und ich war immer so auf der Suche nach irgendwas für meine persönliche Entwicklung. Und dann bin ich über die Alexander-Technik gestolpert und durfte ein paar Erfahrungen sammeln mit Margarete und Robyn. Habe die beiden kennengelernt. Und dann hat sich ergeben, dass ich während meines Urlaubs an einer Ausbildungswoche in Kanada teilnehmen durfte von Robyn. Und danach war ich komplett überzeugt und habe mich für die Ausbildung entschieden, weil ich diese Arbeit so toll fand und ja, mehr davon wollte. Und berufsbegleitend war natürlich auch für mich sehr hilfreich, so dass ich das dann ja einfach machen konnte. Wunderbar, danke vielmals. Das ist super toll, dass man sieht, wie vielfältig die Menschen in dieser Arbeit sind, oder? Das ist wunderbar, ist super. Aber für alle unsere Hörer, was ist denn die Alexander-Technik für euch? What's the Alexander-Technik? You can choose English or German. Ja, die Alexander-Arbeit ist eine somatische Methode, also eine Körper-
körperbasierte, körperbezogene Methode, die aber erforscht, wie auch das Denken und auch unser Fühlen in unser körperliches Sein hineinwirkt. Die psychophysische Einheit, wie wir das nennen. Der Körper lügt nicht, ist deshalb ein sehr vertrauenswürdiger Partner in der Erforschung dessen, wie wir sind, wer wir sind, wie wir uns auf die Schliche kommen können und vor allem, wie wir uns auch verändern können. Und das Besondere an dieser Alexanderarbeit ist, dass sie kein Equipment braucht, du brauchst keine Geräte, du musst nicht in ein Dojo gehen, in ein Studio. Jeder Alltagsmoment ist ein potenzieller Alexander-Moment, in dem Moment, wo ich mit Bewusstheit mich einklinke in diesem Moment. Und so vielfältig wie diese Momente sein können, also wenn ich zum Beispiel das Abendessen zubereite oder wenn ich am Computer arbeite im Büro, wenn ich vor Leuten sprechen muss oder wenn ich einfach einen Spaziergang mache. Ich kann sofort in diese Arbeit einsteigen und das ist auch das, wo wir dann die Menschen abholen und wo wir als Lehrende auch zu Hause sind. Wir verkriechen uns also nicht in irgendeinen Turm und schauen von oben auf das Leben herab, sondern wir sind wirklich dazwischen unterwegs und erreichen die Menschen wirklich in ihrem Leben. Und so vielfältig wie diese Momente sein können, so unterschiedlich sind auch die Zugänge, die verschiedene Lehrer haben in dieser Arbeit. Es ist sehr individuell. Ich kann eigentlich nur das geben, was ich selber habe. Und insofern, es ist eine Authentizität, die Voraussetzung ist für das Weitergeben dieser Arbeit. Und so hat auch jede von uns unterschiedliche Schwerpunkte. So bei mir zum Beispiel ist es so, ich möchte wirklich ganz die Person sein, die ich bin und nicht in meinen Widerständen stecken bleiben oder Verstrickungen, mich darin verlieren. Ich möchte am Ende meines Lebens nicht sagen, Mist, das war nichts, das war ein Kampf, ich weiß gar nicht, wer ich bin und jetzt ist es vorbei, sondern im Gegenteil, ich möchte wirklich sagen können, das habe ich gelebt, Und ich war Teil eines großen Ganzen, ich war voll da. Und für mich ist einfach sehr faszinierend an der Arbeit, dass wir einen Zugang finden, und das hat Alexander selbst in dem Begriff Primärkontrolle auch schon entdeckt vor 150 Jahren, dass wir wirklich Zugriff haben auf eine tiefe Verbindung zu etwas, was manche Leute vielleicht Flow nennen oder so. Das hat seinen Ursprung in uns drin, das hat embryologische Aspekte zum Beispiel und ist eine Form von Unterstützung und Energie, die so entlang der Längsachse unseres Körpers durch uns hindurchfließt. Das wird oft überprägt durch unser Stress und das Machen und das Alltagsgeschäft. Aber es ist eigentlich immer da, ganz unabhängig von den Lebensumständen, was ich wirklich bemerkenswert finde. Und wir als Alexander-Lehrende lernen zunächst, diesen Zugang zu uns selbst zu finden und ihn zu haben, zuverlässig zu haben und ihn eben auch bei anderen zu öffnen und auch für unsere Schüler zugänglich zu machen. Also ist so eine Art Superpower und ich kenne eigentlich keine andere Methode, die sich so explizit und so direkt diesen immerwährend dieser Ressource widmet, die wirklich jeden Moment zur Verfügung steht. Switch on von dieser Superpower, dass man das wirklich erlernen kann und dass ist das für alle zugänglich. Es kann jeder, es hat jeder. Das ist der Witz daran. Wir haben es eh. Und ich habe zum Beispiel einen langjährigen Schüler, der an Krebs erkrankt war und fast nichts mehr konnte. Aber er konnte diesen Zugang für sich finden. Und dann war die Welt in Ordnung. Alles ist gut. Super. Wunderbar. What is your mission? How are you unique in the Alexander profession? Our mission is to find many different ways to make the work more accessible in the world, to get the work
out to more people. And we do this looking in two directions. One is looking towards the accessibility for the general public, for anyone doing anything, to know what the work is, because the name Alexander Technique doesn't describe anything, right? So to find a way to make it available so people have an idea of the power of the work itself. And that's kind of looking out to the world. When we look out to our own larger international Alexander profession, we're looking at creating community and, again, accessibility. How do Alexander Technique teachers and schools share their research? I mean, every teacher that's out there is doing new explorations within the work. How do I teach this group or that group, or individuals or large groups or people that have very different abilities? And this is one of the things that we research deeply as a school, is how do we make the work accessible to everyone, looking at the diversity of all the people that could study the work and benefit from the work. And how do we share our research and our findings within the Alexander profession? So we're each going to share a little bit about one of the ways that we do this accessibility and community building. Who's going Yes. first? I go first. So, ein Teil unserer Arbeit ist ganz klar die Arbeit mit den Gruppen. Unabhängig davon arbeiten wir alle individuell, haben Einzelschülerinnen oder Schüler. Aber das Prädikat der Alexander Alliance ist eben in Gruppen zu arbeiten. Und wir arbeiten dann auch in unserem Leben, dort wo wir leben, mit Gruppen und laden die ein zu Einführungsworkshops zum Beispiel. Oder, da sage ich gleich noch was zu, oder zu Workshops bei der Volkshochschule zum Beispiel, wo der Zugang eben auch sehr, sehr niedrigschwellig ist, wo über mehrere Termine Angebote gemacht werden zu bestimmten Themen, meinetwegen, wie es leichter ist, im Haushalt tätig zu sein oder Gartenarbeit zu machen. So suchen wir uns auch spezielle Gruppen raus, wie Reiter, MusikerInnen, Sängerinnen und Gärtner. Was haben wir noch? Man könnte sagen Lkw-Fahrer. Also es gibt eine ganz, ganz große Bandbreite von Menschen, zu denen wir die Arbeit bringen können, ohne dass die Leute aus ihrem Kontext erstmal zu unseren Standorten fahren müssten, sondern wir gucken, dass wir die Workshops möglichst da auch organisieren können, wo die Menschen arbeiten, wo sie tätig sind. Das kann ja auch Sport sein, Golfclub, ne? Oder im Ruderverein und so weiter. Die können, also mit denen können wir dann Workshops organisieren, dass die erfahren können, wie sie die Vorzüge der Alexanderarbeit in ihr Tun integrieren können, um dann da natürlich da auch drin besser zu werden, in den Prozessen, die sie verbessern möchten überhaupt. Genau. Yeah. So as Margarete mentioned in the beginning, this work, one of the very special things about the Alexander technique is that we can use it in our everyday life. We can use it in any activity we do throughout the day. And sometimes it's a little bit tricky for a student, for a new beginning student, to find this, make the transition from learning something, to feel something inside my body, to how I wash the dishes, or how I lead a team, or how I ride a bike, or how I ride a horse. So we have developed, and we start from March, we're starting to develop a form to bring the core of the work, this finding the connection to my head, spine, core energy, to find this inside an activity. So we explicitly teach our students, and to teach in activities, and how to do that within certain movements, how to teach someone while this person is washing the dishes or cutting some food, whatever. And there is another, so one approach is to teach people why they are doing something physically and to help them with it, to organize inside of that, and to redefine the way they do whatever they do,
and how they are while they're doing it. And another way, which kind of goes back to Bruce Fertman, is to work in situations. That means every person has some challenging situations in their life. May it be at home with their partner, or may it be at their work. For example, you lead a company and it's difficult to have all people behind you, or you there's a person, you have difficulties talking to a special person, and we use the technique, or we use it as a tool for group teaching, that we rebuild this kind of situation, and then we work with the protagonist without many words, just helping that person find their core. And situations change. They change so much, and they change so rapidly. And therefore, it's a very powerful tool for that person to have a strong connection to their own lives. And it's a powerful tool to make other people see the impact that this work has on everyday life, on very common situations. And so it's a good tool for group teaching, and it's a good tool to show what it does, to show the power of the work, basically. Uns ist in den letzten Jahren sehr häufig, sind uns Menschen begegnet, die sich näher mit unserer Arbeit beschäftigen wollten, aber nicht notwendigerweise in die volle Ausbildung gehen wollten. Und das wurde immer mehr über die Jahre, und so sind wir dazu gekommen, dass wir jetzt aktuell und seit ein paar Jahren das Personal Development Programm anbieten. Also wirklich für alle, die tiefer eintauchen wollen in unsere Arbeit, aber jetzt nicht notwendigerweise das Ziel haben, ich werde irgendwann mal so arbeiten und als Lehrer da sein. Genau, also wirklich ein vertiefter Einblick in in unsere Arbeit, was für viele Menschen einfach auch wieder Möglichkeiten eröffnet, also auch da wieder die Zugänglichkeit dieser Arbeit zu schaffen, auch wenn sie zum Beispiel vor Ort niemanden haben, keine Lehrer vor Ort haben. Nicht überall auf der Welt sind Alexandertechnik Lehrer verortet. Sind viele Menschen dankbar, dass sie wirklich en bloc zu uns kommen können, mit uns lernen können und tieferen Einblick haben können in diese Arbeit. Genau. Ja. And professional development as well, right? So if let's say someone teaches voice and they want to add some of the principles of the work into their understanding of how to teach voice. So sometimes people just, how does it enrich my professional life as well as my personal life? And then if they want more. Und dann passiert es uns ganz oft, dass diese Leute aus dem PDQ-Programm, wie wir das nennen, mehr möchten und die Ausbildung zum Alexandertechniklehrer, zur Alexandertechniklehrerin machen wollen. Und ganz oft begegnet uns auch die Frage, wie ist denn das möglich? Ich habe einen Beruf, ich bin 100% am Arbeiten, ich habe Familie, wie kann ich das möglich machen? Wie kann sich das gestalten? Und wir haben über viele Jahrzehnte geschaut, wie können wir verschiedene Formate anbieten, wie kann das möglich sein und auch wo muss die Ausbildung denn stattfinden, dass dies möglich ist. Und ich möchte hier als erstes mal so wirklich vom Groben anfangen. Und wir haben heute schon erwähnt, dass wir verschiedene Schulen in vielen Teilen der Welt haben. Es gibt hier in Europa Schulen, also mit Hauptsitz hier in Deutschland und eben auch mit diesem Zweig in der Schweiz. Wir haben in der USA, also Robyn hat eine Schule in der USA oder eigentlich mehrere Schulen, auch mit mehreren Zweigen. Und dann haben wir auch noch unsere Partnerschulen in Japan. Also es ist eine wunderschöne internationale Gemeinschaft. Und was das Besondere daran ist, wenn jetzt jemand bei uns in Ausbildung ist, wir bieten sozusagen die Möglichkeit, in die Arbeit so richtig hineintauchen zu können, in Form von Retreats. Wir treffen uns immer wieder mal für ein paar Tage oder für eine ganze Woche. Und diese Wochen stehen dann den Trainees auf der gesamten Welt zur Verfügung. Also wir haben dann oft Leute aus der USA, die zu uns kommen oder manchmal auch Japaner. Und auch unsere Studierenden gehen öfters mal in andere Länder und lernen so ein anderes Land kennen, bekommen einfach einen weiteren Horizont noch, indem sie eine andere Kultur kennenlernen und auch sehen, was ist das Spezielle, mit anderen Menschen aus einer anderen Kultur zu arbeiten.
was für uns auch ein sehr wichtiger Wert ist in unserer Schule, diese Offenheit und auch diese Zugänglichkeit, die dadurch entsteht, dass verschiedene Menschen mit verschiedenem Hintergrund aus verschiedenen Ländern die Ausbildung machen können. Und wir bekommen dann oft die Frage, wie ist das denn möglich? Wie oft trefft ihr euch? Wann trefft ihr euch? Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Und wir treffen uns tatsächlich 3-mal im Jahr hier in Deutschland, an diesem wunderschönen Ort, wo wir gerade sind, in Einbeck, mit ganz viel Natur rundherum und treffen vor allem auch die verschiedenen Trainees aus den verschiedenen Zweigen. Also es kommen die Trainees aus Dorsten, wo Margarete, Janine und Mareike sind. Es kommen die Trainees aus Buchholz in der Nähe von Hamburg, wo Astrid und Ann-Kathrin sind. Und eben, als wir den Schweizer Zweig offen hatten, auch aus der Schweiz. Und wir hoffen sehr, dass wir auch wieder neue Trainees für die Schweiz bekommen und dass sich die Türen und Toren unserer Schule dort wieder öffnen. Das wäre ganz wunderbar. Genau, und dazwischen haben wir Wochenenden, die diese Wochen verbinden. Wir treffen uns 6-mal im Jahr an dem Wochenende, eben ein bisschen lokaler, sodass die Anreise gut machbar ist für die einzelnen Leute. Und einmal treffen sich tatsächlich alle Trainees, auch nochmals bei Margarete am Hof für ein 4-Tages-Event, was auch sehr speziell ist, weil dort Pferde sind und ganz viel Natur und dies auch nochmals ermöglicht die Arbeit in verschiedenen Aktivitäten in einer anderen Umgebung. Auch mit einem Swimmingpool. Oh, Schwimmen auch noch, hä? When reaching out more inside the Alexander professional world, we have something called a sharing lab. In fact, we just did one a couple of days ago. Yeah, it was Tell us. so inspiring. The sharing lab, as the word says, it's about sharing and not just about encounter, meeting, working one-on-one that you might also know well. The sharing lab really is form that gives the input to a whole group and that gets the information from the whole group. So oftentimes something really new shows up that nobody knew before. It's a melting pot of information and Alexander versions and lineages. And we just experienced 2 days ago how still difficult it is sometimes to really mix, to really join, and to really let go of judgment maybe, and to have a real encounter. But I think we did a good job. Everybody was aware of, we are working on something really new, to really meet and really exchange in order to keep the Alexander community, contemporary and classical styles, really connected and melting. Yeah, it's very. It's a great experiment. We're doing it in all of our schools worldwide. And then, of course, there's hosting postgraduate work, which is its own special, delicious gem. We're the cream. Sweet and cozy. So we host different teachers from different lineages to offer a deeper dive into the material that they've researched and they're presenting. And also from the schools, our postgraduate teaching is about teaching other Alexander teachers how to teach in groups and how to teach specialized intros, more than a group of people will watch me teach an individual. But really, what is it to create the group mind and the group body? And it's a different skill set. It's a different set of tools. And to help make that more available so that we can kind of share our 43 years of research in group teaching with more Alexander teachers. And again, in service of each Alexander teacher having more and more ability to share the work in the way they choose with more people. Yeah, so it's not about staying with any particular style. It's about each of us having the comfort and the skill to take the work out into the world, which is really the mission.
to make the world know about this extraordinary gem that we all share. Yeah, that's so inspiring. We like it. Yeah, no, it's really, you know, one brain has one kind of world Yeah. around, you know, and to be more inspiring, you need more brains and bodies and experiences to lift each other and share the work and get smarter and better. We do this little game where we go around the room and we ask ourselves, what's the one aspect of the work that's most speaks to you, that's most somehow resonates for you? Shall we play that for a sec? What's Yes. yours? What's Mm, the thing? the one thing. For me, the first word which comes to my mind is freedom. So it really makes, I experienced a lot of freedom in myself, in thinking and in my body when I learned the technique, and it stick to me. And during my training, I once had a moment of, okay, now I want to share it. Before I just thought it would be just for me, but then I would like to give the experience to other people as well. Who else? Yeah. For me, it is actually like being witness of this wonderful moment when a person from somewhere around them like finally get into their own bodies, and always their face change and the flavor of the room changes, and very often the voice change. So I really love this aspect of our work. Who's next? Yeah, I really like to encourage the empowerment of people so that they come into their own potential through the Alexander technique. And I experienced it first on the physical level because of the physiotherapy. I had pain in my hip joint and But then I went to a workshop and it was about standing. And I was standing in front of the teacher and I thought, well, I'm working on standing. I'm standing in front of a class. And so I want to change something about it. And he was working with me. He said, well, your hips are a bit too far forward. So let's have a look. And he said, you're hanging on your heels. You're stuck in your life. You can't move forward that way. And I nearly crashed because that was the stage I was in my personal life. I didn't tell him before. He had no idea about it. And I suddenly noticed, things that are happening in my soul and how I'm feeling have to do with the way I'm moving, I'm dealing with my body. And in that workshop, he invited me to change my way of standing, bones over bones, and how that is. And I came into this way of standing and suddenly noticed, when I'm like this, I find solutions. And no one told me what to do. It was just being in this position and having a changing my view into the world really helped me for the next steps that I wanted to do. And before, I didn't know how to do it. But suddenly I knew. It was so clear. And that was the freedom you were talking about and the empowerment that I really noticed. And this is something I think everybody can do on any level, whatever their theme is, they can change something about it through that work. Yeah. For me, the quote of Ram Dass comes to mind. US philosopher, I think. Yeah. He says the only thing you have to offer another being ever is your own state of being. And that seems so true to me. And the Alexander technique for me is a way to access my own state of being. I remember a situation, an Alexander lesson of mine, where also it was about standing, and my teacher took me a little bit more to, I don't know what, changed a little bit, something about my legs, and some muscle deep let go, and the color of my soul changed. It was like that. It was like, I'm not a different person. And it was cool. It got brighter. It was, I liked the feeling. And I somehow could reproduce it.
And that was one of the moments I said, I want to be able to do this on my own. And thinking of Ram Dass, like this state of being is what you offer to other beings. I now really enjoy teaching people that work with other people. I love to work with therapists, for example, because I know that when they access their own state of being and they change it, when they go to work the next day, it will work for so many other people's. It will affect them in a different way. It's just very satisfying. Thank you. Well, I first came into contact with the work in 1975. And my grandmother, my great-grandmother, had just died at 105 years old. And so I was thinking about, what is it to live this very, very long life? And I remember after my first experience, I knew that this would be a tool for me not to fall asleep in my life. So the part that attracted me the most and still does is choice, actually, to notice what choices I'm currently making, to notice it, to really know what I'm doing, to know how I'm living, and to have the tools to make other choices, not just what I was taught or what I got used to or what my society says is somehow good, but really to live a life where I'm in the driver's seat, where I absolutely have been making the choices of where I go and how I am and who I am and what I want to explore my whole life so that I don't fall asleep inside my life. So that's what still draws me the most to the work. We can say yes. Yeah. Robyn is keeping us from falling asleep as well. Yeah, that's good. That's good. That's a very important role, that people don't get asleep, don't fall into automatism and repetition too much. Yeah. Wonderful. And I think it's also the curiosity, if you have to stay curious to see the opportunities, the possibilities, the choices you have. And this is actually lively and no chance to fall asleep. No chance. Yeah, absolutely. I love it. Yeah. Who else would like to share, or shall we continue? I have so many questions. Yeah, for me, it's really how the work makes us change the quality of our lives, changes the quality of how we are while we're doing something. And it's also strongly connected what Mareike said before when she's working, or we are working with people who work in their professional lives with other people. When we watch how that changes their people in their work, and how we can transport that really into the world, and how kind of simply the quality of your life can change deeply. That's really the beauty of the work for me. Of course, there's always so much to say. But what I really want to know, what are you doing right now in this week? What is it all about? Yeah, I know. Not falling asleep, of course. You're showing me the beautiful view. Oh, please, yes. Oh, wow. Oh, so beautiful. Wonderful. See, now you know what we're doing. Yeah. I have a glimpse. Yeah. Oh, that's great. This week. Yeah. So it's our first training week this year, the spring week. And now I switched to German because das ist einfacher gerade. Ja, super. Also unsere Frühlingsausbildungswoche nennen wir sie.
Und dieses Mal hatten wir wirklich alles dabei für unsere Trainees und für jede und jeden. Wir haben eine Gastlehrerin eingeladen für die Alexander Community. Die Delia Rosenbohm hat einen Postgrad-Workshop gegeben. Und dann gab es das Sharing Lab, in dem halt, das haben wir ja schon gehört, ausgetauscht wurde. Und die Teilnehmer kamen aus Berlin, aus Hannover, aus der Schweiz und aus der Umgebung hier. Ja. Und Delia selbst kommt aus England, am Rande. Genau. Sie hat ein ganz spannendes Thema mitgebracht und wir alle sind ganz inspiriert gewesen. Dann haben wir unser Backstage-Ticket-Event, was wir anbieten. Das sind 2 Tage, in denen Leute, die die Arbeit noch nicht kennen oder ganz neu da drin sind, mal reinschnuppern können in unsere Ausbildung, können mal ja, sehen, wie das so ist mit den anderen Trainees und auch selber supervidierte Einzelstunden zum Beispiel zu bekommen und persönliche Erfahrungen mitzunehmen. Und weil wir ja auch zu den Leuten, zu den einzelnen Interessensgebieten immer Einführungsworkshops anbieten wollen, haben wir das jetzt auch für Pferdemenschen diese Woche noch. Und unsere Trainees können davon profitieren, dass sie wirklich einmal mit der Alexander Community in Kontakt kommen oder gekommen sind und dann auch neue Leute kennenlernen, die neu in der Arbeit sind und schauen, was sie schon gelernt haben und das in einem geschützten und unterstützenden Raum auch anwenden. Ja, und sie können auch erleben, wie kann man so einen Einführungsworkshop gestalten und wirklich diese ganzen Prozesse, die sie später auch selbst mal brauchen, wenn sie selber LehrerInnen werden wollen, schon mal kennenlernen. And we're enjoying each other. Yes. Hopefully. It looks like. Essence of the alliance is Yes. that we're friends inside the work. We have deep, long-standing relationships, and that's an important part of our glue. Because when you join an alliance school from any country, you've joined the entire international community, and it's another feeling, really. And students travel back and forth to visit the different schools, and what pulls us together is our lineage and our understanding of the diversity and potential of the work, but to be not an association and not an organization and not one school, but 3 schools and friends. That's a big piece. That's our glue. Yeah, that's really, I mean, the community and the friendships, they last forever. It's really the truth about great communities. So how can somebody find you? The Alexander Alliance. Also wie findet man die Alexander Alliance? Internet natürlich, aber mit wem kommt man gleich in Kontakt? Man da schon die erste Hemmschwelle weg hat. So, schon das Gesicht dazu. Janine. Der erste Kontakt wäre über unsere Website zum Beispiel oder per E-Mail. Da kann man mich dann erreichen. Meine E-Mail-Adresse ist da auch zu finden überall. Und dann, ja, es kommt darauf an, wenn jemand jetzt zum Beispiel in Buchholz aus der Ecke kommt, dann würde ich das weitergeben auch und an Ann-Kathrin oder Astrid, dass sie in Kontakt treten oder auch an Margarete oder jemanden, wo es halt von der Lokation her näher passt vielleicht. Ne? Das ist, genau. Also das sind die Hauptsachen. Wir haben auch einen Instagram-Account und Facebook. Es wird allerdings nicht so täglich gepflegt, sagen wir es einfach mal so. Ja. Gibt Wichtigeres als Facebook und Instagram. Ja, wie schön. Es hat mir so viel Freude bereitet, euch zu sehen, euch zu hören, mit euch auszutauschen. Also vielen Dank an das ganze Team, an euch alle, dass ihr da so viele Infos geteilt habt mit unseren Hörerinnen und Hörern. Es war mir eine große Freude, euch hier zu haben. Danke vielmals. Thank you for doing this for the whole community, for the world, the accessibility. I think it's important to share. Wir würden uns sehr freuen, dich mal bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, ich komme sofort, sobald ich ein bisschen mehr Raum und Zeit habe. Du hast es gesagt, mit der Familie und allem. So dieses Balancing, in and out and up and down. But definitely I will
keep an eye and keep in touch. And especially in the Schweiz, we have to connect. Ja, I would be ganz so interesting to know more, Magdalena. Also wenn du Lust hast, gerne, dass wir uns da gerne treffen, mal austauschen, schauen. Super. Ich möchte auch ganz herzlich den Zuhörenden von Ganz in Bewegung danken, dass Sie heute dabei gewesen sind. Und wir hoffen, dass dieses Interview euch neugierig gemacht hat, mehr über die Alexander-Technik zu erfahren und euch dazu inspiriert hat, euren eigenen Weg zur Selbstentfaltung zu erkunden. Besucht die Alexander Alliance Europe gerne auf der Webseite oder meldet euch für den Sommerintensivkurs an. Das Team freut sich darauf, euch kennenzulernen. Dieses Interview findet ihr auf unserem YouTube-Kanal und unserer Webseite. Folgt uns für weitere Inhalte auf Instagram oder Facebook. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Schöpft euer Potenzial auf positive und produktive Weise aus. Bis zum nächsten Mal.